We will discuss about the sums gidale ahome ki koraise exercises. X follows the Poisson distribution and P of x equals to 1 is equal to P of x equals to 2. Find x equals to 4. আমি recurrence relation পঢ়িছিলো recurrence relationৰ হিচাপে আমি এটো ফাইন্ড কৰি লম ঠিক আছে recurrence relation নহয় প্ৰথমতে P of x equals to x ত লিখি লম তাৰ পিছত P of x equals to 1 is equal to P of x equals to 2 ইকুৱেশ্যন দুটা মিলাই লম দুটা ইকুৱেশ্যন হিচাপে লিখি ললে আমি পালো lambda is equal to lambda square by 2 সেই হিচাপে lambda ৰ যেতিয়া ভ্যালু পাই গলো আমি x equals to 4 ত lambda ৰ ভ্যালু বহাই দিলো ফৰ্মুলা মতে e to the power minus lambda lambda মানে 2 আকৌ lambda to the power 4 divided by factorial 4 সেই হিচাপে পালো আমি 0.09 next question x follows Poisson distribution and P of x equals to 0 and P of x equals to 1 which is equal to a দুটাৰে ভ্যালু a বুলি দিয়া গৈছে আমাক লাগে যে a is equal to 1 by e exponential power exponent 1 by e মানে e is for stands for exponential similarly আগৰটোৰ নিচিনাকৈ আমি ইকুৱেশ্যন দুটা ইকুৱেল কৰি ললো x equals to 0 and x equals to 2 a বুলি দিয়া গৈছে সেই হিচাপে আমি পালো lambda is equal to 1 আকৌ জানো কি আমি p of x equals to 0 is equal to 1 বুলি গম পাই গলো 1 নহয় p of x equals to 0 is equal to a বুলি গম পালো আমি e to the power minus lambda lambda মানে 1 হয় 1 to the power 0 divided by factorial 0 is equal to a e to the power minus 1 মানে 1 by e হয় না is equal to a সেই হিচাপে পাই গলো next moving on to sum 3 if x is a Poisson distribution and p of x equals to 0 is equal to half what is expectation of x given p of x equals to 0 expectation of x মানে আমাৰ np lambda লাগে আমাক expectation of x is mean মানে Poisson distribution ক্ষেত্ৰত mean আৰু variance is lambda p of x equals to 0 is equal to half গম পাইছো from the distribution লগৰ মতে কি আছিল if ex is equal to a log of a base e is equal to x মনত আছে নে আমি লগাৰিদম ইভেন ক্লাস 11 তো পঢ়িছিলো সেই হিচাপে আমি ভ্যালু আনি ললো লিখি ললো আমি e to the power minus lambda is equal to half মানে minus lambda is equal to log e by half ঠিক আছে minus lambda log 1 minus log 2 log a divided by b is equal to log a minus log b ঠিক আছে হেতু ফৰ্মুলা minus of lambda is equal to 0. log 1 log 2 ভ্যালু তোমালোকক সাইন্টিফিক ক্যালকুলেটৰ ইউজ কৰিবলৈ নিদিলেও কোৱেশ্চনত দিয়া থাকিব সো সেই হিচাপে আহিব lambda is equal to 0.693 therefore expectation of x is equal to lambda which is equivalent to 0.693 a random variable x is such that p of x equals to 1 is equal to 2 into p of x equals to 2 ঠিক আছে just equations কিটা দিয়া আছে সেই হিচাপে আমি প্ৰথমতে আমি lambda value উলালো lambda value উলাই পেলাই x equals to 0 কৰি পেলাই যেটো value পালো greater than equal to 0 হলে কি হয় 1 কাৰণ all values for Poisson distribution x takes random variable 0 dot up to infinity ঠিক আছে মার্ক দিয়া নাই 0 যদি এটো হয় greater than 0 will be 1 next question from a population consisting of defective and non-defective items 100 items are drawn at random find the probability of getting 2 defective items given that population consists of 1% defective items etia mane ami normal Poisson distribution ketia pau when x tends to infinity bahut dangor eta x or value hoy 100 ta paisu aru tar bhitorot amar probability of happening of an event is very less mane 1% dekhaise ba duta defective dekhaise given n is equal to 100 probability of getting defective is 1% mane 1 by 100 since n is very large and p is very small we can apply Poisson distribution why ketia ami Poisson distribution apply korlu gom pala therefore lambda is equal to np which is equivalent to 1 তাছত হে lambda ৰ জাগাত আমি p of x equals to আমি x তাহাতৰ pmf to দি ললো বনাই ললো তাছত x equals to 2 আমি ভ্যালু পুট কৰি পেলে তাহাতৰ ডিফেক্টিভ যেতিয়া দুটা থাকিব তাৰ ভ্যালু পালো write down the standard deviation of the following distribution p of 2 is equal to e to the power minus 4 to the power x factorial here x follows Poisson 4 মানে Poisson lambda মানে e to the power minus lambda lambda value কিমান হয় 4 lambda is also the mean and variance এটা 4 হয় standard deviation root over 4 is equal to 2 ঠিক আছে the number of mistakes counted in 100 type pages of a
typist revealed that he made 2.8 mistakes on an average per page. Find the probability that a page is typed by him that there is no mistake, মানে p of x equals to 0, or there are 2 or more mistakes, মানে p of x greater than equal to 2. ঠিক আছে? সেই হিচাপে using Poisson distribution, the probability of x mistakes is e to the power minus 2.8. কেলে lambda is equal to 2.8 দিয়া আছে, 2.8 to the power x divided by factorial x. সেই হিচাপে no mistake or জাগাত আমি x or জাগাত 0 পুট কৰি পেলাই ভ্যালু পালো. Probability of 2 or more mistakes কেনেকৈ হ'ব, যেতিয়া 1 minus of p of 0 minus of p of 1 ভ্যালু পুট কৰি ল'লোঁ, উলিয়াই ল'লোঁ আৰু মাইনাছ কৰি দিলোঁ. ঠিক আছে, হোপ ইউৰ কনচেপ্ট ইজ ক্লিয়াৰ. এতিয়া 1% resident of a city are colorblind. Find the probability that out of 100% selected at random, at most one is colorblind, মানে x is less than equal to 1, মানে x অকল 0 টা colorblind আৰু খুব বেছি এটা colorblind. n is equal to 100. p is probability of is 1%, 1 by 100. Since n is large and p is small, we can apply Poisson distribution. Lambda is equal to np, which is equivalent to 1. Let x be the number of colorblind residents. সেই হিচাপে আমি pmf টো বনাই ল'লোঁ. p of x equals to x e to the power minus lambda, lambda জাগাত পঢ়ালোঁ 1 to the power x divided by factorial x. আৰু এতিয়া the probability that at most one person is colorblind is p of x less than equal to 1, মানে p of x equals to 0 আৰু p of x equals to 1. সেই হিচাপে ভ্যালু বহাই দিলোঁ, বহাই দি পেলাই ক্যালকুলেশনস কৰিলোঁ, we got the answer. Next we will start with normal distribution. কিবা ডাউটস থাকিলে সুধিবা students. Thank you.